only word that came out of my mouth was Kenya nimeona huko siwezi taka kuona tena. And that was the end of the story. Kaniambia ni sawa. Ngoja tufike. Tukifika uniambie venye naweza kusaidia. Okay. Tukagoja tukafika Nakuru. Nikaeka hapa 2NK. Kwa sema kaniuliza aje, uko sure unajua kwenye unaenda? Nikamwambia hebu nisaidie na simu yako nipige. Akaniambia ni sawa. Kanisaidia namba. So I called my uncle. Hakuwa. Tunaona Thursday. Hakuwa. Nilikuwa chato after call he sent a uncle kwenda kuja nichukua. Venye nilifika everybody alishtuka. Ndio venye nilikuwa. You most of the people when walikuwa hapo walikuwa wananijua. Yeah. Okay. Hello and welcome to Kwanza Show. My name is Akengo Omusale. If you're new here, remember to subscribe so that we can grow together through sharing stories that impact one life at a time. On my episode today, I have an amazing person. This person, in a society that has careers that have been labeled to be done by women, he is standing out. He has chosen a path where he transforms women. Okay, I don't know what word to use, but he's doing so well. Women and all, even men, walk in here and get out looking very beautiful. So if this is something that he really, really wanted to do, or what are the challenges that he has faced while growing to reach up to this point, I'll give my guest an opportunity to introduce himself so that you can hear from him and know his story. Karibu sana to our show. Hi, you're good? I'm good. Uko sawa? Kabisa. Uko ready? Niko ready kabisa. Sawa. Yeah. Okay, introduce yourself. I go by the name Mdogo John. I had hairdresser based in Nakuru, opposite Kensho Supermarket. Yeah, around Kenyatta Avenue. Mdogo John, what do you do? I'm a loctician. I'm a hairdresser. That's a career stage. John, hii ni kitu yenye ulikuwa unataka kufanya tangu kitambo? Well, no. Yeah, it has been something that imekuwa tu around the family and everything, but si kitu nishaitaka. Kama John haikuanga like my path. Yeah, I wanted to do something different. Okay. But the ups and downs of life brought me back to the system, as they say. Ana leo nimevaa logo yako. Mbona why Mdogo tu? Hii jina Mdogo tu ilitoka wapi? Well, about Mdogo tu, it's about me. It's more me than any other brand that I have. I have a few brands, but Mdogo tu is a brand more about me because when I grow, it has been each step pole tu bila haraka. So over time, I grew and I began to understand, like, Mdogo tu is the way to go. Like, you can't force anything. You have to go step by step, kila siku. Be where you want to be. Okay. Yeah. So Mdogo, we will begin with your background. In my show, I really like asking people about their background and where they came from. Kwa sababu I think where we came from has a lot in a way of shaping who we are. Sure. So where did you grow up from? Mdogo ni nani? Ulitoka wapi? Well, I have multiple backgrounds. I have from Kiambu, from Kirinyaga. I have two backgrounds, from Kiambu and Kirinyaga. So nilizaliwa Kiambu, say Pumwani or something. And kalelewa Kiambu, Gatondo South for some few years. Then kutoka huko, my mom shifted and my father wakaenda Kirinyaga. So after kwenda Kirinyaga, that's where I grew up, my youth. Then I went back home, be with my grandma and everything. So kutoka hapo, I think unajua ukikaa tu home, nilionekana nikafanya kidogo kama production kadogo. Then nika branch na DJing in a way. Ulianza kukua DJ ndio ilikuwa kitu yako ya kwanza kufanya? Actually, that was the thing that was in my mind all through. Like I wanted to be a DJ.
And so my dad wasn't too much into that, yeah. So after I went nikafanya kama music production kidogo, nikabranch tu na DJ, nikasema hapana, let me see what these people are doing. Hiyo time ndio kina Karonjo walikuwa na hit. So I was like, I want to be like them, but over time I went back to Kenyaga and nikafanya huko. I majored there in DJing full time, but the market there is a bit slow. So after some time, some years, Ukitaka hii kukuwa DJ ulikuwa old? Ulikuwa old? I was 18. Yeah. Some years. I was 18 years. That's when I started after my phone and everything. And ndio nikaanza kufanya DJing huko. Nikafanya for some few years, like 3 say. Then I gave up on it. Give up kukuwa DJ? Yeah, it didn't pay my bills. It didn't really pay my bills at that time. So I started thinking of ways to do, like to try and see how can I manage to pay my bills? How can I manage to like be a man? The kawaida society of being a man. And so I started kuuza nyama. Yeah. Okay. Ukiwa wapi bado Kirinyaga? Kirinyaga, yeah. That's a hub where I can say it has meant a lot of people. Kirinyaga is a best place where you can. So I started kuuza nyama. I sold nyama for like 4 years. Okay. Yeah, I sold nyama for like 4 years. Then after 4 years, that's when I saw, maisha hapa haicheki na mimi. So I had to shift and think. So after some time, I called someone, my uncle. He owns a salon around here Nakuru. So naambia ni aje anko, mimi nataka kuja huko, nikuange nashuka kwa salon yako. Akaniuliza uko sure? Haku object by the way. Akaniambia sawa. So I had to come. Venye nilikuja, it's a very long story. Just say it. Just say it. I remember one of these fine days, we went out with my friend. I don't know what happened to me, but haikuwa mzuri kwangu. It turned out to be something I regretted. Hata sahi sometimes naonanga hapana. Okay. So one of these Sundays my friends wakaniambia after kwenda mahali, akaniambia ni aje? Si tuende ile side nyingine ya mto, kuna place huko Kirinyaga. Kwa tunavuka mto tunaenda side nyingine. Then tukaangalia maembe and something. Unajua kuzunguka tu tukifanya mambo yetu. Hiyo vijana. Mimi nikakataa. After kukataa, later that day nikasikia wameuliwa huko. Yeah, it was a near death experience to me. But iliniuma, so nikaanza kujiuliza, is this really the right I want? Hiyo ni time ulikuwa unauza nyama? After nilikuwa nimeacha kuuza nyama. Niliuza for 3-4 years hapo nyama. Then nikaacha. So niko tu around town. Then after you happen hiyo incident when ilianza, then nikaanza kufikiria about my life. I had a movie shop still. So nikaanza kuuza, but do haiko inaingia. I think sijui that thing sielewangu juu niko na customer, niko na flow na kila siku na unapata naenda job, but siku haiko na una do. So I ended up selling those things to someone. The guy na bado akaniajiri. It was so sad of me, like nimeajiliwa, so nilikuwa nakaa naacha kazi naenda narudi. After hapo, so jamaa alikuwa unapata nikienda kufanya kazi na nipea worship. Then tunaenda tukunywe keg. Ile do yenye amenipea tutakunywa keg. So nafika home sina do. So nikaanza kukua in a way maybe drunkard. That was the first time I started drinking by the way. Unaweza sema ni hiyo kukosa do, like ni depression or something ndio ilikulead kukunywa pombe? Probably. Yes. But after some time nikaanza kujiuliza, is this really the life I want? I remember very well, ilikuwa August 2015. I remember very well, nikaamuka tu nikaanza kuuliza Mungu, is this really the life you want for me?
if it is actually that day, I remember nilienda the first Sunday of August, nilienda church. Nikaambia Mungu hapana, kama hii ndio life unataka nikae, please show me something that will qualify in your life yangu. And nikiwa hapo unapata tu nakatana na mabeshte na kila kitu. Alafu najipata tu weekend ikifika mwale ni aje si unishikie jaba sijui nini unaona. So unapata tukikaa na wao unasikia nikiwaambia unajua mimi nafikiria kutoka hii town. Nafikiria kutoka hii town niende mahali. Unaniambia bro, hakuna place unaweza enda ukue better kuliko huku. Huku ndio home, huku ndio utakuwa na hivi ndio utakuwa. And I was like certain too in my heart ndio unajua Mungu naongea tu na Mungu. Naambia ni sawa. Acha tutaoa. Naona. So rent yangu ikaanza kukua due everything. And after kwanza kukua rent kukua due, unaona nyumba kufungwa, kosa food, nikaanza kuuza chapo. Sasa nimetoka ile bezi ya movie, sasa nauza chapo hata si mbali like mita away. Nauza chapo usiku. Jamaa akanichukua akaanza kuniambia sasa ni utakuwa naweka do nini. And then after kufanya kazi napata tumeenda tena hata nishikia jaba. Tuenda kwa club tukae mpaka asubuhi juu sana, maybe tumemaliza kuuza mpaka saa 9. Bwana ananiambia ni aje sikwenda hivi, tunalala. So ile do yote niko nayo na unaipeleka na so asubuhi sina pesa. Kama kuona ile life inanipeleka vibaya. Inanipeleka bado naenda tu Sunday ikifika siendi job, so tunaenda tunapatana na boys ni aje wananiambia huko si unaona asubuhi kiamka tunakubaia breakfast sijui nini like you hiyo life yako inakuanga in a way centered in like in a way to twist your mind. Kama utafunguka macho inakuwa normal sana. Inakuwa normal. That's when the following week, the second week of August, kanda church tu bado. Nikaambia Mungu hapana. Hii imekuwa too much. Imekuwa too much. So on a Wednesday, I remember on a Tuesday, maboys wangu wakakuja. Nilikuwa nimetumana site. Dawa ya kujidunga ilikuwa inatoka 800. Hala. You want to stimulate your brain, uchome kabisa. So tulienda na mbogi kwa nyumba. So tukaanza kuwaka nini. Unajua vijana ati. But hakuna kitu kilikuwa happen. So mimi naangalia vijana tu. Hii bana zenyu zinaonekana zimeshika. Zangu hazishiki bwana. Ni nini? So vijana ananiambia wewe unaonekana sasa wewe utajidunga. Kauliza kwa nini kunayo? Akaniambia unataka? Mwambie. So akaniambia ni 800. So around 11:30 ndio tukamaliza kuchoma, wakatoka wakaniacha. Mimi nilikuwa hapo nafanya hesabu, nimeuza vitu zangu za nyumba zote. Leo niko na bed tu. Nafanya hesabu hii bed nauza so 8. Nipate shindano nini maisha isonge. Si bwana do. So nikajipanga tu. Tena asubuhi mtu mwenye alikuwa ameendea dawa akanipigia, ni aje? Nimekuja unataka aje? Niko like, nitakupigia. Sasa hiyo niko hivi. Nikaenda nikatafuta mzee wa kitanda. But harakati zangu I had 200. That's another point. Sielewangi harakati zangu za job nini nikapata tu so hapa sasa ni kitu moja. Either ufuke, ujitunge, ipokuwe lunch yako ya siku. Kwa kitanda ukiachiwa na saa 2 uko sawa. Siku itaisha, kesho jioni utatafuta nyingine everything. So nikaenda nikaangalia mtu wa kitanda. Then nikirudi nikapata gari za hii. Watu wangu. Mimi nienda nijidunge. Jamaa bado wananipigia tu simu. Kwa wapi? Naambia nakuja. Mimi niliingia kwa nyumba. I only had one trouser, 2 t-shirts. Na kama machine ka ku DJ. So kuingia kwa nyumba nikapaka vitu zangu carton kadogo tu. Kaziweka nikaweka kama machine na nguo zangu. Trouser nikavaa nikaacha na t-shirt moja pale na yenye nimevaa. Nikafunga nikatoka. Kana nikachukua gari la Sagana. Kana nikachukua matatu ya Nyeri. So I paid around 120. So I had 80 bob. So nilikuwa na 80 kufika Nyeri.
sina mahali naenda. Though nilikuwa nimeambia niko yangu naenda kwake. But sijui ndaenda aje. I was stranded there. So I went and bought a cigarette and sat down. Kaanza kupuff tu. So hapo kasikia tu wewe ingia kwa gari. Hii inajaa hii. Sasa ilikuwa imepushia kiti ya mbele. Ingia. Nasikia hapana Mori, unajua una pesa, uko na 70 bob, umenunua sigara, uko na 70 bob. Natetemeka tu. Sasa jamaa mwenye alikuwa hapa nilikuwa na kasimu kako na button, na kako na battery. So jamaa ako hapa, nikamwambia ni aje. Nisaidie simu nipigie mtu anitumie do. Akaniambia uko sure utapata pesa? Niko like, wacha nipige. I called some people who I won't be able to name right now. And waliniambia wana do. It was so sad. And nikashindwa aje, why did it have to be like sitapata usaidizi kutoka kwa mtu. Mimi nikakaa tu. Baadaye nilikaa, jamaa akaniuliza ni nini. Juu yenye nilikaa haikuwa satisfying kwake. So tukikuja, mi gari by the way watu waliitishwa receipt. Mi si kuitishwa. The funniest thing about that day sijuangi. Si kuitishwa receipt. Na si kulipa ile 70 bob nilikuwa nayo kwa bado. And tukakuja tukafika nje ya Subukia ya Nyeri ya Mahi. Kufika karibia Subukia kama Kenya ndio ile uko nini. Jamaa ananiuliza nini unakaa kama umeshtuka. Juu literally sikuwa nimeoga hata nilikuwa tu. Nini unakaa umeshtuka. The only word that came out of my mouth was Kenya nimeona huko siwezi taka kuona tena. And that was it. The end of the story. Kaniambia ni sawa. Ngoja tufike. Tukifika uniambie venye naweza kusaidia. Okay. Tukakuja tukafika na kwa. Nikaeka hapa 2k. Kwa sema akaniuliza aje, uko sure unajua kwenye unaenda? Nikamwambia hebu nisaidie na simu yako nipige. Akaniambia ni sawa. Anisaidia namba. So I called my uncle. Hakuwa. Tunaona Thursday. Hakuwa. Nilikuwa chato after call he sent a uncle kwenda kuja nichukua. Venye nilifika everybody alishtuka. Ya venye nilikuwa also you most of the people wenye walikuwa hapo walikuwa wananijua. Okay. Unasikia? Okay. After kufika hapo, so my uncle was like, sawa, nikuja sikumpata. Naitwa Joe. Kaka hapo. Everybody was like, John, ni wewe. Yeah, ni wewe. Nini nimekuwa hapa ni wewe? So they knew me from my home, huko Kiambu, not Kirinyaga, Kiambu. So they used to come home with my uncle. Niko like, mimi, nimeamua tu nikuja nijaribu maisha. I was like, okay, karibu sana. Labda wakanikaribisha. Later that evening, uncle yangu akanichukua. Kukaa kwake. So mi tao naanza kuhustle. Saa hiyo nataka kutengeneza nywele kushuka. So nikaanza kushuka na madem mwingine Mary, alikuwa anaitwa Mary, anakuanga tu hapo. Kaanza kushuka na aona akipata client anapata na John. Broad dry kama ni lines za wiki nini. So namfanyia hiyo. After kumfanyia yote unapata amenipea 30 20 kubomoa.
So utafanya nini? It's a new one, so unashuka tu kama information unapata. Nimembroderia na nini ananipea 80 bob ama 70, so I appreciate you. Sina kitu kingine ya kufanya, I'm new here. Hivi itakuwa after some time bila nilikaa bila kupata client. Kwangu akaniambia ni aje, kuja wacha nikuonyeshe kutengeneza dread. At least unaweza kuwa ukipata fare yako ya kila siku. So after some time nikaanza kuonyesha client. Sometimes ungepata hata amekuja, I say alinifunza the best way. It's not a tough way, it was the best way. The first week aliniambia mimi nakufunza kuosha. The second week nakufunza kushika dread. Nyingine utajifunza mwenyewe. That is August. So after 1 week nimejua kuosha. So na mimi bado navuta sigara by the way. The funniest part is kwa hiyo napata nikipata hiyo kidogo naenda nanunua sigara navuta, ama jioni. Pia mchana si sana. Jioni naenda navuta kafegi na alafu naenda kukaa kwa ndugu yangu. So you'd find the wife complaining about cigarette. And I felt it was bad. But sikuwa na otherwise, it was like an addiction. Nikakaa after 2 weeks nimejua mpaka kutengeneza nywele. So anko yangu anakuanga na students wengi by the way. A good person if you ask me. So after 2 weeks akaniambia sasa si unajua kutengeneza dread. Sasa tafuta customer. Utaanza wapi? It's a new city, it's a new place, ujui watu. And trust me, it was tough. It was a tough one. So after some time I had one client. She got me there. At lady there. She was my first client. So nilikuwa naamka mapema 6 am. Naenda kuosha salon na kila kitu. Angekuja, nakuja, mambo, nataka kutengenezwa. Anauliza mtu mwingine, niko like, sawa. Alafu akiuliza, the first day aliniuliza, nikamwambia, naweza kutengeneza? Ananiambia, unajua wewe? Nikamwambia, so and the hairs were small by the way. Zilikuwa too short sana. So I was like, sawa. Na nilifanya, niliachieve. Niliachieve. But that was out of it's a very good one. Naweza sema niliachieve. She never stopped coming. After 2 weeks alikuwa anakuja, after 2 weeks hata sasa ndio anakujanga. So after that 2 weeks sasa ndio nilipata client wangu ya pale. So nikaanza kuzunguka tao. So nikizunguka napata naenda naongelesha client, wakiniangalia tu hivi wanaona huyu kijana. Sasa hiyo sijanunua nguo hata moja, niko na ile nguo. So unapata jioni kienda napanguza napanguza trouser na kuja tao. Tisho nimeshaanza kupata mama na letanga, unapata wananiambia tena na deni na walipa later like after 2-3 days. So after hapo nikaanza kutafuta customer, nikapata kadhaa. So ulikuwa unapata client akikuja au watu wataki kuamini John yeye ameleta client. So akikuja client anaenda. Si mbaya, by the way mimi nasemanga it's not a bad thing. It teaches someone how to be someone. Okay. Juu kinyang'anyo ndio unapatanga aje kutafuta mwingine. Excuse me. Sasa hiyo anafika hapa. So unapata client amechukuliwa. Ukienda kuuliza hata vitu utapigwa. Vita ya mwili utapigwa. So kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa John. Na mimi naitwa John. So kulikuwa napata nimeenda nimetafuta client. Na amekuja vizuri. By the way amekuja nimemkaribisha. Nasikia huyu jamaa amekuja, "Wewe, si alikuwa anatafuta John ni mimi." Na huwezi bishana. Actually ndio hata nilikuwa mdogo. Like I was small. So nasema ni sawa. Nasikia mpaka alikuwa amesema, "Wewe sidhani wewe ni customer wako." Ndio sasa amekuja mpaka na nywele mrefu.
niko like ni sawa tu. Ati anasonga. After some time nikaanza kupata customer wawili watatu, unapata wanakuja. Lakini wakiuliza John either si yuko. Wakiuliza John si yuko, unasikia huyu mwingine anakuja anawachukua. Hauko na upo hapo literally. Niko. Unasikia si yuko. Naambia ni sawa tu, wanachukua tu. So after some time client wakaanza kulearn kuna difference ya John. So wakikuja unasikia natafuta John. Wakileta yule mkubwa wanasema hapana yule mdogo. So that's where the name started. After hapo nikaanza kupush kuzunguka tao. Hiyo time tulikuwa tunazunguka. Nowadays it's a bit easy. Everybody, kila mtu akiingia Facebook unapata kazi, unapata customer. That's all. So I remember one of these fine days client alikuja alinipata. Alikuwa client wangu. Nilikuwa nimempata kwa street. So sikujua alikuwa anatengeneza hapo kitambo. So client akakuja akanipata. Nikaanza kumtengeneza. One of the guys alikuja akanipata. Akaniuliza John, umechukua customer wangu? Niko like si wako, huyu client tulipatana naye kwa soko. Akaniambia bana huyu ni customer wangu. Nikamwambia ni sawa, lakini mimi niliongea naye na client hakuongea. Unajua sasa si vizuri kuingilia hiyo. Sasa nikatengeneza client na nikamaliza. Kumaliza nikalala hapo. Kushtukia nilisikia ngumi. Niko like rada, mimi nashindwa aje. Ni nini? Kwani kuna vita? Nimekuambia usikuwa unacheza na customer wangu wewe. Baka niko like ni sawa. Kama ni hivyo ni sawa. Nafikiri kukuambia pole. Niliweka moja lakini it was all that. Mimi nasemanga everything yenye nilipitia kwa historia yangu. I feel it was all yani it was worth it. You were it not for all these things that may happen, and I appreciate Joe. He's a good person to me. He's a good person. And over time kulingana venye nimeenda nikielewa venye dunia iko. Ni watu wadogo tu sana utapata wako na hiyo roho. Hata sasa ukienda umpate mwambie unataka, you will talk. Na mimi sasa after kwa hiyo nimefanya for 5 years. Uko kwa uncle yako? Nimefanya for 5 years. Then hapa nimefanya 2 years. So kwanza wangu nimefanya for 5 years and it was a good place. I can say I learned, nimepata customer kutoka kwake. So after 5 years uliona umefika point ya kugrow? Ujitafute? Nikaanza kujitafuta sasa. Niambie kuhusu sasa basi yako ya hii Mdogo's Executive Hair Studio. So basi yangu started sometime in 2020. So 2020 naona sasa tumekuwa wengi, Joe anaweka mingi wase. Hao wase wenye nilipata wakaanza kutoka kwa Joe. Wakaanza kutoka wanamwacha. So na yeye analeta watu wageni. So kuleta watu wageni, si mimi ndio nimewacha mzee sasa, naona hao wengine wanaenda. Naanza kujiuliza, kwa nini mimi? Ni nani? Si hata mimi niende nje nijue venye hali iko. So unapata tu kila time nikifika job na feel bro, you need to up your game. You need to grow. Unaona? So nikaanza kuambia, actually I have a friend of mine. Nilikuwa namwambia, aje Mori. Si siku moja itafika tufike tu place tukue sisi. And he would tell me ni aje, sigo tu ipo siku. Alikuja pia kusoma hapo, so I was like, sawa tu, ipo siku tu. So nikaanza kufikiria hiyo story. And juu ya haraka zenye nilikuwa nazo, napata naanza kuharakisha watu, kujaribu kutafuta loans and everything. But nikienda kuomba loans napata naambiwa hakuna, huwezi pewa loan. So nikazidi kukaa hapo. 2021 ikafika, bado niko tu hapo kwa juu. 2021 kufika, something happened. So nilipata mtoto 2020. My young boy. So 2021 akaanza kugonjeka, alikuwa na sickness or something. So niko like, hii pesa napata hapa bado.
haitoshi bills za kulipa hosi nini. Niko like I need to think about something. Naona nikaanza bado nikaanza kupigia budangu, which nilikuwa nataka tu anisaidie tu how I can grow. My dad na he's a farmer, he's employed, so hakuwa na hiyo, naona hiyo uwezo wa manage to make a large amount of money. Ananiambia mimi hakuna kitu naweza kusaidia sasa. For now, unless we plan. So nikaanza sasa, hapo ndio nilianza kusaidia tu kukuja salon. The first thing I remember on that one weekend nikanunua blow dry. Niko like we ndio kijana sasa. Maybe I was excited to an extent. Hata nilienda home life. Kufika tu hivi kila mtu ako like nini like ndio kijana ameanza. So nikaanza kuenda, sometimes naenda home calls, unapata watu wananiita, napata tu pesa. So nikaanza kusave. Nikaanza unaona sasa unaenda kwa shop fulani, unaenda unaangalia, napata wanalipanga, unaweza lipa pole pole. So nikaanza kulipa. Na tuchama bado niko na tu, unapata nalipa tuchama. Nikipata tu pesa tu hivi, naanza kusavia. The first thing nilinunua ilikuwa kiti. Ilikuwa somewhere here. Nilinunua kiti moja na kioo. Niko like bro, umeanza ku make it sasa. Ndio sasa. 2021 nikafika kitu mwezi wa 6, kaanza sasa kutafuta pesa ya dryer. Dryer ilikuwa 13,000. So nilishuka nikaenda kwa shop, kaanza kulipa pole pole. Nikalipa. Nikapewa. After kitu 2 months ndio nilianza nikapewa dryer yangu, nikaenda nayo home. Kwenda home. Actually it was the first thing nilitumia kwa mama kwangu. Unaona sasa bado tunaenda. I would hang the kio kwa nyumba, na yeye ananitafutia customer huko nje. Nikitafutia customer huko nje, wanakuja tu, sometimes nitaamka 7 kuna client kwa nyumba. Namtengeneza tu. Nikifika town nimechangamka. Napiga wera, so I saved up. Nikalipa mpaka sink. Hiyo time by the sink nilinunua pesa ya chama nilikuwa nalipa. So nikaenda nikalipa cha sink yenyewe, nikaenda nayo home. Nikajua sasa kijana, sasa pesa yenye imebakia sasa ya rent. And actually I used to pass. Unaona hapa Clean Shop supermarket opposite. Hiyo time ilikuwa choppy. Nilikuwa napitia hapo naambia Mungu, akisinipe hapa. Siku moja tu nipe. One of my friends akakuja kutoka Mombasa. Kukuja tukalala na yeye tu mtaa huko tao nini. Nikamwambia next time ukikuja utanipata wapi? Hapa juu. Nilikuwa nimeshaanza kusave, nilikuwa na save do cash. Naenda naweka nyumba kwa nyumba. Nikafikisha 120,000. Yeah, I made it to 120,000. Hizi vitu zingine zimekuja later. Nikakuja, nikapata nyumba inapatishaniwa. Nikaambia agent, ni aje? Sinataka nyumba. Zile za mbele zilikuwa zimechukuliwa, so nasema niko sawa tu. I came directly to this one. Zilikuwa kaportion kadogo. Akaniambia sasa ile kitu utafanya, you'll have to pay for 6 months. Lipo 6 months rent. So niko like, hiyo time alikuwa analipisha 15,000. Nikamwambia hiyo pesa ni nyingi wewe. Akaniuliza unaweza pata left. Nikamwambia mimi ile kitu nataka nikuje na 120 kupanga. Akaniambia hapana, wewe ngoja. Nyumba zinafika 10,000. Nikamwambia uko sure? Akaniambia. So the guy mwenye nilikuja akakuja akaniambia ama wacha nikulipie yote, ulipe yote. Alafu what you are going to do, utakaa utengeneze vitu zako, lakini kwanza usiingie. But mimi nilikuwa na ile haste ya bana, huwezi niambia nisiingie, naingia nakosa kuingia aje. So I came, nilimletea 60 kwanza. So akakata pesa yake. Pata miezi 4, deposit ya miezi 2 na rent ya miezi 2. Nikakuja, then after a week ndio nikakuja tena. Mwacha kuja. Nikamletea ingine 60. Though nilileta ikuwa 50. Nikamwambia 10 iko kwa simu. Though 60 iko
kwa simu. 50 yote niko kwa Kwa simu. Akaniambia ni sawa. Akaniambia wewe leta hiyo 50 kwanza, then what I'll do, nitakuandikia receipt, unaweza ingia. Akaniambia, nikamwambia ni sawa, nikampea. So 10 sikumpea. Sasa mimi nikakuja nikatengeneza kanyumba. I called a friend of mine akaniletea tank. Jamaa mwingine akakuja akatengeneza huko. Sasa hiyo niko na kakio kamoja kale. Hai. Kuingia. Sawa maana nakwambia kijana. So. Oje told. Kuingia. So nikaingia. Mimi niko like, we kanyumba, I have a video, a short one. Kanyumba kako na giza. Niko na sink, niko na tangi, niko na dryer moja na ile kiti. It works again. Unasikia? Ninashinda sasa huko, mtakuja kweli? Ikagonga Disemba bado, niko tu huko kwa John, niko tu naangalia kanyumba kangu kanaendelea. Bana hii sioni kama inaendelea vizuri. Nikienda huko sometimes hata tutavurugana out of nothing. So niko like, I think I'm the one mwenye ako na shida. Jusifai kukua hapo. I think nimegrow. Lakini bado hiyo nguvu ya kujiambia kijana unaweza toka. I waited until January ikafika, February ikafika, March ikafika. Sasa hapo ndio niligain courage ya it's time now. So I waited for my birthday, which is on April. Nika manage to them akanitumanishia ile. Akakuja ikatengenezwa, nikaita bishi yangu mwingine. Ito sinafidia, msanii pia. Akakuja akaniwekea mataa. Akakuja tukatengeneza tu ka simple, something simple, you know. Na aga April 8. I remember niliambia alikaangu sasa unajua. Time yangu ya kusonga imefika. No, he didn't take it well. But not in a bad way. You know the feel ya mzazi like unaachilia mtoto wako. Uko sure utaweza. Not in a bad way though. So nikamwambia time yangu imefika. Na leo ilikuwa birthday yangu, so I want to give myself something. Mimi akanifanya kwako. Niko sawa? Niko sawa. Anaambia ni sawa. Lakini ukienda usikuwa na stress. Bado hapa ni nyumbani. So nikamwambia kesho ndio ilikuwa saa to na si kufanya kazi vizuri. I used to work like literally work kazi mingi. Nikamwambia ndio kesho leo si kufanya kazi, siache nikuje nikuzukumia siku ya mwisho. The following day nikaamkia huko, kapiga kazi proper mpaka saa 9. After kupiga kazi mpaka saa 9, so nikamwambia sasa it's time for me to go now. Nikamlipa pesa yake, nikamrudishia funguo. Nashukuru, anasema asante sana for that time. So nikakuja on Sunday, nikashinda home. On Monday, that was the toughest day of my life. Ask me. So niliamka, akili yangu bado haiko settled, boy umehama. Niliamka nikaenda straight. Nilifika hapo nikajiambia hapana. Siwezi ingia huku. Naingia aje? Customer wangu na wao. Ndio ni sawa tu. Lakini nikaenda mpaka hapo kwa stairs hapo. Nikakaa tu. Nipande. Nasikia kitu inaniambia wewe pacha. Wewe kaniambia furnisha toka huko. Nikirudi huko atanionaje? So nilikuja nikiwa nimeingia. Nilikuwa kwa room na kioo. Na balbila moja tu actually. Sikuwa na anything. Kuja nikafungua. Kuingia tu hivi. Hapo kwa anko yangu ndani. Kulikuwa na client wangu alikuwa amenigojea. Hiyo time yote nikidebate kama niingie nisiingie. Akanipigia nijua hapa niko like, ni aje poa. Uko wapi na nimekukojea kwa salon sikuoni. Nikamuuliza salon gani? Si hapa kwenye unakuanga. Naambia uko nilihama. Akaniambia, uko wapi? Alitoka mbio. Akakuja. Ingia. Moment aliingia nikamstyle. Nilikuwa styling mzee kiasi, nikamstyle. Imagine client waliingia.
waliingia, siko na ndoo, by the way nililipwa. Nikaendea ndoo ya kwanza, nikaendea hita, client wakaingia wadai nilikuwa napakia chini. Ni kama nimeshika kabolo nafaka tu. Nilikuwa na kasiana kingine so tunapaka. Nikilipwa naendea ndoo. Nikilipwa naendea kitu kingine. Shampoo nilienda nikachukua mahali bado kwa besti yangu. So over time sasa ndio nikaanza kuongezea vioo. Tunapatanga wanapata nikikaa najiambia kwa sure, alafu customer anaweza kukuja. Kwa sure bro, bado unataka ama ufunge uende. Alafu hakuna mtu alikuwa anani support like financially ama nini. Sometimes ningekuja hata nimekauka naenda home saa 8. But nasema tu ni sawa, kesho naamka 6 nakuja naosha na ngoja tu. Mdogo. So John, you are in a business that the society, even in the modern day, label kama kitu yenye inafanywa na ladies. What are some of the challenges that you're facing in this industry? Some of the challenges zenye napitia in this business. Well, sometimes ni about price competition. So that is a major one. Another thing, handling people. You'll find some people where, but fairly, kila mtu ako sawa. Another thing about kama sahi the state of the economy and everything, I can say flow bado iko chini. Another thing, coming up new ideas inakuwa ngumu sana. Juu kila mtu anafanya na si mbaya, but you find people are coming, unapata mtu anakuja chini yako anasema John nalipisha hivi, mimi sikupishi hivi. Vizuri. Hiyo tu ndio I think that's a major challenge yenye nakuanga nayo, where you find people wanapigana na pricing. Hakunanga kitu kingine zaidi kwa biashara. At the end of the day, I believe every challenge is a learning, lesson. Lazima ukue hapo kwa hizo challenges zote. Another thing, kupata wafanyakazi pia. But I have beautiful ones. Niko na wazuri. Lakini mimi sinanga hiyo challenge. I have good people. Inaweza kuwa vibaya nikisema sinanga challenge. Then with you ni sawa. Because if you ask me, personally, I don't have challenges. Unajua kuna haja nidanganye. Sinanga challenges. Because I believe kila siku I have lessons. Nice. Yeah, I have lessons. Kila siku. Nakubalingi kuwa kitu iki happen, see it kama ni challenge. Kama apart from the state of the economy na kila kitu, but sinanga challenges zingine. Sinanga. Na John, kuna any kind of stigma yenye umeface, like unafanya kitu yenye the ladies wanafaa kufanya? Right now, si sahi, kitambo. When I started about history ya nywele, some people came through. Ni aje, sipendi tukupeleke college, usome kitu ingine. Family, mostly inakuanga family. But see, the outside world, especially if you are the exposure with people and the outside world, hutaona ikiwa iko na stigmatization yoyote. But family walikuja wakaniambia, ni aje, si ukuje tukupeleke course ingine badala ufanye hivi. So I was like, no, I want peace. And sinanga even my grandma watu nilikuwa naogopa. Hata watu wengine kidogo sinanga stigmatization, no, but different people wanashangaa, uko sure unajua kutengeneza nywele? Ingata usheniuliza. I can bet on that. Okay. Yeah, I think usheniuliza like unafanya kazi zote. Unafanya kila kitu. Juu watu wengi napatanga wanasema unajua kutengeneza dread. Mwingine ukimpata uko sure unaweza. Sijui kwa nini watu wanaonanga like men cannot do. Niko na vijana bado nimekuwa nao, bado unapata the same time question ndio wanapata kila time. Uko sure ni unafanya ama ni mtu mwingine? And
achanga na swali ya like can't a man do? And as a matter of fact, the ladies love men making their hair. Sure. 100%. So naanza kunishangaza kwa nini uniuliza hivyo. Yeah. Na in your journey umeniambia you were once a drug addict. Nataka uniambie how you were able to overcome that phase in your life. Shifting. The urge to make it, to become something better. Because I believe everybody can. Because if you ask me, if I didn't decide to be here, like in Nakuru, sidhani ningeweza. Alafu kitu ingine, people forget, once you go to your family people say wananikazia and everything. Ama ukienda kwa company yenyewe, iko na restrictions. Wanaanza kuona wewe unakaziwa, and that's the mind playing tricks on you. Anybody who is an addict or anything, I believe that you put in the restrictions for yourself. You put in like, I cannot do this because you're dependent to whatever you've been using. But if you decide, you choose your life first. Once you choose your life first, it gives you the thought of like, I'm going to handle this as me. Without drugs, you are a different person. With drugs, you're a different person. So you choose you. And once you choose you, inakufanyanga uko na hiyo nguvu ya like to be someone better. Like kila siku. You know this tell everybody like choose to be better. Kila siku usikubali kukua chini. Choose to be better. Choose to be great. Because if you don't, nobody is coming to save you, especially for men. Nobody is coming to save you, man. You gotta have that urge to be someone in this world. And the boy child life right now, man, it's a tough one. Yeah. What is your vision for Mdogo Executive going forward? My vision? My vision for Mdogo's Executive Studio, well, to be the leading hair salon in Nakuru. Amen. To be the leading Nakuru Center, yani a place where hata ukifika, you feel like you're at home. You know, I do not want it to be like, well, I want to make it like a family thing, but not the family that you think like the family whereby when you come here, you're not free. You're not afraid to, you know, you're not afraid to say anything, ama to be you. See, because most of the places I've visited, you get there and I cannot be me. Kiingia mahali unasikia hata ile welcome umepata, it's not a good one. I want to be, how do I say that? Sijui, it's too big. That's one thing I know for sure. It's too big for me to explain it, but I want it to be a big one. Big one. Amen. And whatever it is in your heart, may God grant you the desires of your heart. John, thank you so much. Thank you for the opportunity. Before we wind up, allow me to ask you, why was it very, very important for you to share your story with us today? I feel it's high time. Along the way, it hasn't been fun. It hasn't been fun for me. Ever since I was young, it hasn't been fun. So I feel it's a good one. If someone listens to it and sees his life, maybe his or her life is not moving, not progressing, I want that person to realize that life is too big. And life does not even discriminate anybody. It gives you the wings every day. Once you wake up every day, man, you're given a chance. That chance, if you take it right, sister, brother, man, I believe you're going to make it. Sometimes pitia ngeni hapa kwa Mdogo. We talk. It's a good one. For sure it is. Yeah. Before I wind up, is there something you feel you have not said that you wanted to say today? Yep.
Okay. Well, which one do you Go use? ahead. I can use this one, this one. It's the same this one, yeah. Alafu kitu ingine natengenezanga nywele bwana, natengenezanga dread, tuna style vizuri. Alafu hapo kuna msupa wangu pia tunashuka vizuri, makucha pia tunafanya. Niko na mademo wazuri hapa sana. Hivyo venye mnasemanga mademo hizi tengeneza dread. Kwa Mdogo anatengenezanga dread, na tunashuka vizuri, makucha tunafanya. Kitu ingine about this brand, Mdogo tu. Kama unataka kuwa influencer wa hii brand, unaweza pitia tu. Uje uchukue t-shirt with my signature. Yeah, a real one, but a real one. Yeah, hivyo tu. Okay. Yeah. So John, where can people find you? Give them all the details, how to reach out to you, and I'll share the samples of the work you've done. Mimi ni recipient wa kazi yako, unafanya kazi nzuri sana sana sana. So we are located around Kenyatta Avenue, opposite Clean Chef Supermarket, Nakuru. Migos Building, former Migos Building, room number 14, Mdogo's Executive Hair Studio. My numbers are 0702 685 368. 0702 685 368. Thank you. Social media handle? My handles are Mdogo's Executive Hair Studio, Mdogo John, Facebook, Instagram, and TikTok. Yeah, kwa Mdogo Salon. TikTok and kwa Mdogo Salon. Yeah. Thank you. We'll put all the details hapo chini. John, asante for your time. You're very kind. Mimi nimereceive you've extended your grace to me so many times, and I am very grateful. Thank you. And it's my prayer that your story will inspire somebody to chase whatever they think is right for them. They should do it. And Yeah, sure. And to you, my viewers, asante sana for your time. Thank you for watching this, and kindly remember to subscribe. If you have your story that you're willing to share with us, you can reach us out through our numbers 0710 48 75 82 or kwanzaimages@gmail.com. Till next time, adios.